Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Cezinha e bora para mais um episódio da nossa série de Genshin Impact. No episódio passado a gente tinha usado a lira que a gente conseguiu recuperar para tentar recuperar o de Valeeeeu, né, o dragão lá, e a gente descobriu que o Vente é o arconte anemo, mas não deu certo porque tem forças do abismo, né, que é como se fosse uma força do mal, digamos assim, que tá incrustando e tá machucando o dragão. Então ele fica dominado por essa galera do mal, então não deu certo de recuperar ele. A gente então tinha ficado com a necessidade de subir para o nível 18 para estar conseguindo continuar a nossa missão do Arconte, que é a missão principal. Eu fiz um pouco de exploração agora offline, peguei vários anemóculos, já ofereci eles lá na estátua do 7, a gente já tá no nível 8, vocês vão ver, vai estar entrando agora pra vocês como é que tá. Mas antes de qualquer coisa que a gente vai fazer hoje, eu vou estar mostrando pra vocês, a gente vai gastar alguns dos nossos desejos. Então a gente vai fazer uma oração para que a gente tenha um deles, e lembra que eu falei já alguns episódios passados, não gaste a sua gema neste banner, use somente quando tiver especificamente ganhado esse tiro. Então vamos ver. Pra variar. Quando for 3 estrelas eu já vou estar pulando, tá? Eu deixo só quando for 4 e 5 estrelas. Neste banner do Xiao a gente tá na contagem do 16º tiro. Então vai entrar um contadorzinho aqui pra gente estar sempre vendo quantos tiros a gente vai estar chegando. Então como a gente vai ter que fazer um por um, vamos lá. Mano, não vem 4 estrelas, nem 4 estrelas vem. Bom, é o último que a gente vai ter, pelo menos até agora. Merda, porra! Galera, então, pra conseguir chegar no ranking 18 de aventura, a gente vai precisar estar farmando a experiência de aventura. Eu consigo ganhar isso abrindo baús pelo mapa, juntando os anemóculos, mas eu decidi fazer, pelo menos nesse episódio, algumas dessas missões pra gente estar acelerando um pouco, chegar no nível 18. Eu também pretendo estar concluindo alguns dos nossos domínios, porque tem alguns que você conclui uma vez só e aí você ganha várias recompensas. Então eu posso estar fazendo esse e esse. Ainda vou decidir, você pode comentar se você gostaria de ver a resolução deles aqui no canal ou se a gente pula e vai direto, sem ficar tanta enrolação. Primeiro a gente vai começar com essa que dá menos, mas é a da Amber, foi a primeira que apareceu pra gente logo no começo. Vamos ver aqui como é que vai ser esse diálogo com a Amber. Hey traveler, I've been looking for you everywhere. How's that wind glider I gave you last time? Seems like it's really growing on you. But then again, you don't have a gliding license. A gliding license? Isn't it obvious? You gotta have a gliding license to legally glide in Mondstadt. Oh, Ninguém me parou. but we've been gliding for ages now. This is the first we've heard about it. É isso aí, pai. Yeah, you've been gliding all over the place. Everyone's noticed. So, you came looking for us because you want to give us a gliding license? No way! The Knights of Favonius have strict rules. You need to pass an exam, and only then will the Knights issue your license. Today, I'm here as an examiner to oversee your official gliding exam. I gave you your wing glider, so this is my responsibility. At least that's what— An exam? What a pain in the butt. Then again, since Amber is the examiner, I'm sure you'll glide through it. I mean, the whole city saw how well you flew the day that Storm Terror attacked, so I'm sure you'll have no problems. But we do need to respect the rules and glide properly. Here, take this gliding manual. No need to memorize it, just be familiar with everything in there. For example, only one person per wing glider, no carrying anything over the set weight limit, no taking off using an animo slime, and so on and so forth. Anyway, be sure to read it, okay? I had to read a load of big, thick books too. Wow, that's a big old book! Paimon thinks we best get started. Great, come find me when you're done. I'll be at Windrise. The Knights of Favonius. When the first wisp of wind brushed across the land, birds that yearned for the sky had wings.
to fly. They asked the animal god, "How can we reach the heavens?" To which the animal god replied, "You have yet to find that which is most important." As the god spoke, the wind thrust the seeds of a dandelion high into the sky. The birds thrust out their wings, but the breeze was all too mild, leaving them to stumble across the earth. So they went to the gorge, where the wind showed off its wild and incomparable strength. They threw themselves off the cliff and flapped their wings amongst the howling winds until they were able to fly freely in the sky. To the animal god they went to gleefully say, "We understand now. All we needed was a stronger wind to fly." In reply, the animal god said, "What you lacked was not wind, but courage. It is courage that has allowed you to become the first flying birds of this world." Então tá. That's a cool story. But is the Knight's gliding manual really written in that style? Huh. Anyway, let's go find Amber. Olha, eu vou ser bem sincero, eu não lembrava que existia uma cutscene só pro planador, assim. Sinceramente, eu achei um pouco demais. Tem muita coisa que eu acho muito mais importante, mais recentemente no jogo, que merecia isso, inclusive. E não teve, sabe? Pô, mas uma cutscene assim produzida pra falar que passarinhos aprenderam a voar. Uau, assim. Que incrível, sabe? Realmente é o foco assim do jogo. Mas vamos ver o que a Amber tá querendo com a gente. Gente, sinceramente eu vou cortar o diálogo porque assim, desnecessário, não traz uma informação extra. Então vamos direto pra prova. Que a gente precisa tá pegando esses anéisinhos. Os anéis brancos, os círculos brancos, eles servem como um impulso pra gente. É tipo fazer um trajetinho aqui, né? Ai, nossa, será que eu caí muito? Acho que não. Boa. Ah não, tem mais. Puta merda. Se fodeu! Aparentemente a segunda parte da missão a gente tem que fazer aqui em Mondstadt, né? Vamos ver se vai ser a mesma coisa. Se tiver mais diálogo chato eu vou pular de novo. Pô, louco. Pera aí, galera. Pera aí. Ai, meu Deus. Ah, não. Não. Faltou algum? Acho que não. Aí faltou esse... Ah, pera aí, eu passei dentro do negócio. Cadê? Ah. Cadê a Amber? Ah, tá ali. Close this. Seems like you've got the easy. Mais um. No, God! No, God, please, no! 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 Pelo menos agora é aqui mesmo. Opa, desviei do moinho, peguei a corrente. Ó, que domínio, hein? Que maestria. Esse aqui pelo menos é menos confuso isso do que o outro. Windborne traveler, you are required to land at once by the order of the Knights of Favonius. I am Otto of the Knights of Favonius. What's going on? Please, show me your gliding license. It is against the law to glide without a license. I am arresting you under Section 7, Article 12 of the Mondstadt Penal Code. You have the right to remain silent. Anything you say will forever carry on the wind. E aí, Amber? Vem me salvar agora ou não? Wait, I'm an instructor. This is a gliding exam. Oh, I see. Well, you picked a bad time to hold your gliding exam. Really? Why? The Knights of Favonius received a report from a sister at the cathedral claiming she saw Raptor gliding around these parts.
I thought your student here must have been his partner in crime. Raptor? A known criminal in Mondstadt. He always uses a wind glider to commit his crimes, so people started calling him Raptor. Wow, he flies fast then. So far, we haven't managed to catch him. Our plan this time was to draw him into the cathedral with a precious artifact and ambush him inside. But he escaped with the artifact. Parabéns. Fortunately, one of the sisters put some secret markings on the artifact using elemental magic. But he was too fast, and we couldn't even keep up with the trail the markings left behind. Well, if you need help chasing down a gliding criminal, I'm the one for the job. So tell me, which way did he go? As far as I know, he was last seen near Springvale. But that was... Leave it to me. With us chasing him down together, he doesn't stand a chance. Once we've got this Raptor guy, we'll pick up where we left off. But no need to worry. I'll be sure to have a word with Jean. Ó, já estão me metendo em rascada de novo e eu não fiz nada. Bom, vamos ver aí qual que é o negócio desse Raptor aí, né? This is Springvale. There must be some clues about Raptor around here. The sister from the cathedral put some secret animal markings on the artifact he took. Use your elemental sight and keep your eyes peeled for clues. Chegando aqui na terceira. E aí? How do we know if this was left by Raptor or an Animo slime? Animo slimes are airborne creatures. They don't leave marks on the ground unless someone stomped on one to take off. How do we know if this was left by... Either way, let's make a mental note of these markings. They're very clear. It appears that the elemental markings point this way. Huh. Well, do you think he ran off ahead? There's only one way to find out. Come on, we should keep following the markings. Ooh, what's that? Looks like something's going on up ahead. It sounds like there's a battle going on. Could that be Raptor? Quick, let's keep going. Agora eu fiquei curioso. Não tô lembrando também quem é. Thank goodness, the Knights of Favonius have arrived. The hilly trolls won't dare pursue me any longer. What happened? I can't believe it, but the hilly trolls attacked our carts. Luckily, I outran them. Hilly churls, but I thought the Knights of... It's a small camp, but today, some crazy fellow suddenly fell out of the sky and landed right in the camp. Now, who does that remind me of? Well, it really riled them up. They chased the funny-looking fellow as he fled, which brought them out in the open. I managed to get away, but they smashed my fruit carts to smithereens. Oh, I don't know what I'm gonna do when the merchant caravan gets here tomorrow. Funny looking? In what way? Oh, he was holding on to something. Must have been heavy because he couldn't glide in a straight line to save his life. Maybe that's why he fell. Honestly, people like that shouldn't be allowed in the skies. It doesn't take a genius to know you're not supposed to carry heavy objects while gliding. I'm gonna report that idiot and make sure he gets his license revoked. Heavy object? The artifact? Tell me, did you see which way he went? I managed to catch a glimpse as I ran from the hilly churls. I think he went that way. Podiam ter feito a animação dele apontando, né? Oh, and don't worry. As soon as I get back, I'll tell the Knights to mop up the rest of the hilly churls as soon as possible. Ah, ladrões de tesouro. Esses caras aqui, eles são... Esses caras são bem comuns, principalmente na segunda região. A partir dela, na verdade. Raptor must have realized the markings would give away his position and sent his minions to slow us down. That way, when the effect wears off, he can make his escape. He won't get away with this. After him! I wonder...
Well, this measly bunch can't slow A us gente down, tem que that's entrar for nesse sure. dungeon, né? Stay over there. Raptor must be up ahead. However, it looks like but there's a ton of enemies below. They'll definitely... If we're gonna do this, we'll have to glide and defeat them in one... You still had one stage to go in your... Yeah, but what's that gonna... How about we make this the third and final... Are you sure that's how the exam is... It's a custom version of the exam. Besides, the normal version of the exam wouldn't be fit. So, what do you say? Woohoo! Prepare for takeoff. Raptor awaits you once you defeat all these enemies. Then that gliding license is yours. Então a gente vai ter que resolver bastante desse dungeon aqui fazendo as coisas voando e acertando inimigos enquanto a gente voa. Vamos ver aqui. Então... Basicamente eu tenho só que sobrevoar por eles, ter cuidado para não ser atingido e jogar essas bombinhas. É bem simples na real. All that's left now is to grab ourselves a raptor. Let's go. Bom, passando aquela fase inicial, a gente entra na missão em si, quando a gente pode testar a Amber. Lembra que eu falei pra vocês que essas missões lendárias, elas servem principalmente pra você estar tendo a experiência de jogar com o campeão, com o personagem, pra saber se você gosta dele, pra você saber se um dia depois, quando vier o banner dele, você vai tentar gastar os seus recursos nele ou se você vai preferir pra outro personagem que você goste mais. Tudo bem que, nesse caso, a Amber é uma personagem que todo mundo tem, né? Mas, mesmo assim, eu acho legal que eles não façam essa distinção. Também tem a missão do Kaia, tem a missão da Lisa, que são essas primeiras que a gente vai ganhando. E é interessante porque é um jeito que a gente tem de, pelo menos, estar valorizando esses personagens que eles vão acabar caindo no esquecimento, sinceramente. Aqui eu tenho que dar uma flechada. Ali. Pronto. Essa parte é interessante. Opa, errei. A gente tem que acertar os explosivos para fazer eles caírem. Pronto, agora que a gente derrotou todos eles, a gente consegue liberar ali e continuar. Agora a gente tem que avançar por essa porta aqui. Será que a gente chega no objetivo? Ainda não. Ai, eu só me fodo nessa merda. Tem mais um diálogo que eu cortei pra vocês, porque é extremamente chato e cansativo. E aí a gente tem que pular aqui mesmo sem ter corrente. E aí a gente descobre que no final tinha, e foi assim que ele tinha atravessado. E agora a gente tem que enfrentar o boss. Now sit still and await your arrest, like a good little boy. Time for retribution! I'll have my revenge, eventually. All right, I got him. I only noticed the wind current from in the air, and it's the only one. It would be suicide to try and escape in the direction Raptor was going. In other words, the only way Raptor could have gotten out would be this way, past us. Aha! So he was just trying to fool. Little did he know, we're not so easily fooled. It was all thanks to your sharp thinking. Just like a wise man once said, once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must be the truth. At the end of the day, gliding is 7 parts technique, 3 parts instinct, and then 90 parts courage. What you did now looked more like 99 parts courage. It was just like in my first gliding exam. I was super nervous, but in the end, there was nothing to be afraid of, and I passed no problem. I kinda missed that nervous rush in the exams I've done since then. It just... sorry. Paimon thought you said you passed no problem. What do you mean exam since then?
Well, you see, the thing is, Mondstadt is all no glide zone this, no landing zone that. Every time I get my license, it keeps getting revoked. I must have taken the exam about 15 times altogether. Caracas. But I always pass the first time. I guess my little gliding manual ain't so bad after all. Let's go and get a copy of the real gliding manual from Acting Grandmaster G. I'll head off first because I need to escort Rap. Once you're back in the city, don't forget to come find me at the cathedral. Beleza, concluímos aqui a nossa exploração que a gente tinha que fazer nesse ponto. Vamos lá pra catedral. Vamos entrar aqui. Tinha um personagem aqui que sumiu ou eu tô louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Congratulations! Here is your gliding license. You're officially legal now. I'm not surprised though. You are a natural after all. Oh, and I'll sign you up for the next wind gliding championship. I glide so fast that no one can keep up. It's just me up there, on my own, gliding around. Whoa, fighting talk. It seems you have no idea how terrifying the championship really is. Well, until I kick your butt in the championship, I wish you a happy, liberating, and above all, law-abiding gliding experience. Make sure you obey the rules. Whatever you do, don't get your license revoked. Oh, brother. If you ask me, that's a bit rich coming from Amber. E a gente conseguiu terminar a da Amber. Galera, a gente vai ficando por aqui então no episódio de hoje. Não se esqueçam de deixar o seu comentário, dar o seu like aqui embaixo, me ajuda bastante, por favor. Se inscreve no canal e compartilha o vídeo com algum amigo ou amiga, para que mais gente possa estar acompanhando a nossa aventura, a nossa história, e a gente vá crescendo aos poucos. Muito obrigado e é isso. Valeu, falou!